بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله من خلقه وحبيبه إمام الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. My dearest brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tonight is a night of great blessing, of ni'mah, a night of great gratitude, of shukr to Allah subhanahu wa ta'ala, because tonight we remind ourselves of the greatest gift that Allah has given our ummah, which every single one of us belongs to and follows the seal of the prophets and the leader of all prophets, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. And I'm indeed also very thankful, my appreciation to Masjid Abdul Gafoor for joining us, the Office of the Mufti and the Islamic Religious Council of Singapore, MUIS, tonight to organize the commemoration of the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-Mawlid, in the spirit of what we call Fi Rihabi Rahmah, in the realm of mercy, in the realm of compassion, in the realm of love. Because my dear brothers and sisters, the world that we live in today, the lives that all of us have to lead, obviously we can see our thirst, our need, our hunger for rahmah, for love, for rahmah, for compassion, for rahmah, for mercy. From Allah subhanahu wa ta'ala to His Prophet sallallahu alayhi wa sallam, to our leaders, to our family members, to our neighbors, to our friends and colleagues, and to the rest of humankind. And that is precisely why Allah subhanahu wa ta'ala, when He sends His beloved sallallahu alayhi wa sallam, He made the mission absolutely clear. When Allah says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have not sent you, Ya Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, except as a mercy, إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, to all the universe, to all of mankind, to all of Allah's creations. But what is mercy? What is rahmah? What is compassion? Inna rahmata laha madahir. Rahmah is not a word that we speak about. Rahmah is about the values and the actions that we bring in ourselves every single moment in our lives. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala, when He sent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, from the day the Prophet sallallahu alayhi wa sallam became a messenger of Allah, Rasulullah, until the day he left, and the teachings that were sent to us, every single beat of the teaching, every single part of his risalah is full of rahmah to his ummah. That is why Sayyidatina Aisha radiyallahu anha, in a hadith, one day he saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam was very happy, was in a good mood. So she asked her husband, the messenger of Allah, Ya Rasulullah, ud'u Allah li. Please pray Allah for me. Ask Allah for me. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, Allahumma ghfir li Aisha ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. Ya Allah,
This is Rasulullah's prayer for his wife Aisha, because Aisha asked for the prayer. Ya Allah, forgive Aisha. Whatever has passed from her sins and whatever will come later on. And whatever she hides from people and whatever she shows to people. We all have our secrets. We cannot pretend to be good people. We have our secrets. Sayyidatina Aisha also has her secrets, but Rasulullah asked, may Allah forgive all her sins. So when Aisha radiallahu anha heard this dua, she was so happy. She was so happy, she broke out in laughter and smile until she fell to her knees. The Prophet said, Ayasurruki du'ai. You're so happy with my dua? She said, why would I not be happy with your dua? The messenger of Allah, the most beloved to Allah, asked Allah to forgive me. Why am I not happy? But what did the Prophet say? Wallahi, innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Ya Aisha, wallah, I swear to Allah, that dua that you heard for yourself is the dua that I ask Allah for my ummah every time I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. This is Madharul Rahmah. The love that Rasulullah has, not for the Sahaba that live with him, not for his wife and his family, Ahlul Bayt, but for every single person that lives after him until the day of judgment, Yawm al-Qiyamah, that believe in Allah and believe in the Prophet Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Another hadith, Rasulullah said, لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. Every messenger, every prophet, Allah has given them one dua, which is mustajabah. Allah will accept the dua and will give to the Prophet what he asks. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ. Every prophet has asked already from Allah. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. But I have kept my dua so that my dua will be the shafa'ah for my ummah on the day of judgment. وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Every one of his ummah who dies in tawheed, in believing Allah and accepting Rasulullah, will get my shafa'ah, will get the dua from Allah subhanahu wa ta'ala as asked by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is Madharul Rahmah, ayyuhal ikhwa, my dear brothers and sisters. The love, Rasulullah has not for a minute forget his ummah. And this is rahmah that we must ask ourselves where we are in this rahmah. And that is why our beloved sallallahu alayhi wa sallam taught us. He reminds all of us that our iman to Allah, when you say you believe in Allah, when you say you're a mu'min, I believe in Allah, what are the signs of this iman? This iman is not separated from the rahmah that is required from all of us. Iman and rahmah come together. What is the evidence? You look up all the hadith in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "La yu'minu ahadukum." You do not believe. Your iman is not complete. And look what Rasulullah says after that. What he says after that, the signs of your belief has to do with our relationship with other people around us. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Your iman is not complete. You do not believe if you do not love for your brother what you love for yourself. Subhanallah. You want the best biryani, Deputy Mufti said? You have to give your brother the best biryani. Don't buy a $10 biryani for yourself and $5 biryani for your brother. But in another riwayah, Imam Abu Ya'la, his riwayah, it says, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ولجاره ما يحب لنفسه. You do not believe until you love for your brother and your neighbor how you love yourself. In another riwayah, Imam Ahmad, لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. You do not believe until you love for all of mankind what you love for yourself. This is rahmah, this is empathy in our hearts.
We cannot reach the maqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because he is ma'soom. His heart is poured with love and mercy and compassion. But we must train ourselves to love for people what we love for ourselves. At the very least, don't hurt them. If we cannot give them biryani, we cannot give them good things, at the very least, do not hurt them. Not with our words, not with our actions, not with our rumors, and every kind of thing. The Deputy Mufti mentioned examples. Today people are arguing and cursing other people and bringing people down from rumors, misinformation and everything else. And that is why the Prophet ﷺ said, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, 3 times. You do not believe, you do not believe, you do not believe. Who, Ya Rasulullah, do not believe until you say 3 times? Is it somebody who doesn't pray? Somebody who doesn't recite the Mawlid? Somebody who doesn't come to the masjid? La ya'manu jaruhu bawa'iqahu. This person who doesn't believe is this person whose neighbor is not safe from his bad actions. So if you don't respect your neighbor, you hurt your neighbor, your iman is gone. Your iman is questionable. You don't have to give good things to your neighbor. Knock on the door, give food. That is wonderful. Do it, inshallah. But at the very least, do not hurt your neighbors. This is the value of mahabbah. This is the madharul rahmah. And if we understand rahmah very well, inshallah, it will bring us very close to the teachings of our beloved sallallahu alayhi wa sallam. And that is why we initiated this program called Fi Rihabi Rahmah, to remind the ummah, to remind Muslims, especially for us in Singapore, that we must really understand, we must appreciate, and we must try and apply the value of rahmah in our lives. Because the world is very much in need of rahmah. When we do not care for the person next to us, and we have seen this many times, poor or needy or in need or injured or hurt, there is no feeling to help them, then our iman is gone. Our iman is questionable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So let us, brothers and sisters, remind ourselves, help one another, continue to build the empathy and compassion in our hearts, relieve the difficulties that other people have. At the very least, at the very least, at the very least, raise your hand in prayer for your brother. If you see someone struggling, you can't help, ask Allah, Ya Allah, help this person, Ya Allah. Help him, Ya Allah. Help her, Ya Allah. Ask, don't just ask for yourself. Inshallah, you will get what you ask for your brother too. Inshallah, I end with the hadith that has been the tradition of Masjid Abdul Gafoor, which is a wonderful tradition in the month of Rabi' al-Awwal, to recite the Arba'in hadith of Imam al-Nawawi rahimahullah. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. None of you truly believes until his desires, his hawa, are subservient, follows that which I have brought. So this is a challenge for all of us. Rasulullah has taught us rahmah. Rasulullah has taught us to be kind. Rasulullah has taught us to forgive other people. Rasulullah has taught us to be beacons of mercy and compassion. We struggle because we have our human desires and instincts. Very hard to be kind, very hard to forgive. But because we love the Prophet, we will subdue and subvert our desires to follow the Prophet's teachings. We will resolve to change our behaviors and attitudes. We will try to forgive people. And the last hadith, hadith 42, and Anas bin Malik radiallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Inshallah, Imam will explain after Salat al-Isha, but briefly, this is Hadith Qudsi, which again shows the rahmah of Allah, that Allah will forgive the sins of His servants as long as we come to Allah seeking forgiveness from Allah. We are not
never, not an instant. Human beings are like our Creator Allah subhanahu wa ta'ala in His mercy and compassion. Someone hurts us a little bit, we take months and years to forgive. But Allah subhanahu wa ta'ala is waiting for His servant to come to Him. Raise your hands and ask Allah for forgiveness, istighfar. Allah is ready to forgive. Learn from the rahmah of Allah. Learn from the rahmah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah forgive all of us. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us and our family members. May Allah bless the congregants of Masjid Abdul Gafoor and your family members, and amongst us the seniors. May Allah relieve them of illness and make the illness kafara lidhunub. And may Allah subhanahu wa ta'ala gather all of us together with our beloved sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us the shafa'ah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when we meet Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரன். முஃப்தி அவர்களுக்கு உடனடிக்கப்பட்டிருந்தும் கூட நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வந்து இந்த மஜ்லிஸை சிறப்புப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா அவர்களுக்கு பரிபூர்ண ஆஃபியத்தை வழங்குவதோடு காலம் முழுக்க மார்க்கத்திற்காக வேண்டிய சேவை செய்யக்கூடிய நிர்பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு பரிபூர்ணமான முறைகளை வழங்க வேண்டும் என்று நாம் அனைவரும் துஆ செய்கிறோம். அதோடு வந்து மஜ்லிஸை சிறப்பித்தமைக்கு நிர்வாகத்தின் சார்பாக முஃப்தி அவர்களை சார்ந்த அனைவருக்கும் நாம் ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரன் ஃபித்தாரின் அவர்களுக்காக வேண்டி நாம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முஃப்தி அவர்கள் சொன்னது நமக்கு நல்ல முறையில் விளங்கியிருக்கோம் இல்லையா? ஈமானினுடைய அடிப்படையான கூறுகள் என்ன அப்படிங்கிற சம்பந்தமாக நமக்கு சொன்னாங்க. அடுத்த முஸ்லிம்களுக்கு நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் என்ன அப்படிங்கிற சொன்னாங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களினுடைய உம்மத்துகளாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன புண்ணியம் செய்தோமோ தெரியவில்லை. அந்த அளவிற்கு அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய நற்பேறு சம்பந்தமாகவும் சொன்னார்கள். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை கபூல் செய்து கொள்வானாக. ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பு, அந்த அறிவிப்பின் அடிப்படையில் தான் நான் பேசுகிறேன். என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய சுன்னத்துகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில், அந்த சுன்னத்துகளை பழக்கப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் நம்முடைய பள்ளியில் ஐயாமுல் பீல் என்று சொல்லப்படுகின்ற பிறை 13, 14, 15 இந்த 3 நாட்களில் நோன்பு வைக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் நம்முடைய பள்ளியில் இந்த 3 நாள் நோன்பு வைக்கக்கூடியவர்களுக்கு இஃப்தாருடைய ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ், சென்ற மாதம் தான் நம்ம ஆரம்பித்த மாதமே ஒரு 25 பேர் வரை ஐயாமுல் பீதுடைய நோன்பை வைத்து அவர்கள் இஃப்தாருக்கு வந்தார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஏன்னு சொன்னால் ஆஷுராவுடைய நோன்பு, அரஃபாவுடைய நோன்பு, ஷவ்வாலுடைய நோன்பு இதெல்லாம் சுன்னத்தான நோன்புகள். இந்த நோன்புகளை வைக்கக்கூடிய பழக்கம் பரவலாக எல்லா பக்கமும் வந்துருச்சு. எல்லாருமே அரஃபாவுடைய நோன்பு, ஆஷுராவுடைய நோன்பு எல்லாமே வைக்கிறாங்க இல்லையா? இது சுன்னத்தான நோன்பினுடைய முக்கியத்துவத்தை எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஆனால் ஐயாமுல் பீல் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒவ்வொரு மாதமும் பிறை 13, 14, 15 இந்த நாட்களில் நோன்பு வைக்க வேண்டும், அதுவும் சுன்னத்தானது என்று அதனுடைய சிறப்புகளை உணர்ந்து அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில், பழக்கப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் இந்த ஏற்பாடு நம்முடைய மஸ்ஜிதில் நம்ம செய்கிறோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். சென்ற மாதம் செஞ்சோம். இன்ஷா அல்லாஹ் செவ்வாய், புதன், வியாழன் இந்த 3 நாள் வருது. வருகின்ற நாளை மறுநாள் பிறை 13 இல்லையா? பிறை 13, 14, 15 செவ்வாய், புதன், வியாழன் நம்முடைய பள்ளியில் ஐயாமுல் பீதுடைய நோன்புக்கான இஃப்தாருடைய ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. அனைவரும் கலந்து கொள்ளுங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் இஷா தொழுகைக்கு பிறகு 3வது அமர்வு நடைபெறும். அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.